Olá, 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 gente! Sacada Cultural no ar. Estamos aqui hoje com um convidado maravilhoso, diretamente de Nova York. Ele que é diretor de cinema, produtor de cinema. Bent-Jorgen, seja bem-vindo. Welcome, Bent. Thanks for your presence here. Obrigado. Bent, para começar, eu gostaria de perguntar para você, você é um diretor de cinema, um produtor de cinema, e com certeza, quando a gente escolhe e opta trabalhar com artes, né, no geral, eu músico também e ator, a gente tem influências, né? Coisas que influenciaram o nosso trabalho, a nossa escolha de profissão e de vida. Quais são suas inspirações? Como tudo começou para você? Como que o cinema entrou na sua vida? Danilo said he's a musician too, an artist too, an actor, and you as an artist, as a director and producer, he's asking you what are your inspirations for your work and to start in arts and for your whole work nowadays. Well, I just want to say thank you for having me first, Danilo. It's a real pleasure to be here. I love Brazil. I lived for 2 years with a Brazilian filmmaker named Felipe Barbosa, who is from Rio. And I've worked with many Brazilians, and I love South America. It's always been an inspiration, the films that come out of South America. And I think to answer your question, and let me know, are you going to translate me, Rogerio? Yes, I will. Let me just say what you said first. Ele agradeceu pela presença, em primeiro lugar, né? Ele falou que trabalhou, viveu. What's the name of the Brazilian? Felipe Barbosa. Ele morou com um brasileiro que trabalhava com filmes também, Felipe Barbosa. Ele adora a América do Sul, Brasil e tal. Então, ele agradece muito por estar aqui. Ok. And what inspired me, does he want to know what inspired me to go into filmmaking, or just the Victor Jara film? Yeah, I think if you can, first you can tell us about the filmmaking, and then we get into Victor Jara. Well, I started as a screenwriter, and I realized very quickly that film was a great way to explore all the worlds that I was interested in traveling to, both as a narrative director and a documentary director. And I got really excited about, making a career out of really getting close to all these cultures and communities that I had always been fascinated with as a student and as someone in my youth. And it just gave me the excuse to travel the whole world, telling people stories like Victor Jara, like a group of Cuban drag racers, like a group of women in Congo. I lived there for 2 years, and I've just been able to travel the world in order to, create the films that I've made for the past 20 years. Ele está dizendo que ele começou como roteirista, né? E assim, o que inspirou ele foi o fato dele poder viajar e conhecer diferentes culturas, né? E é por isso que ele começou a fazer, trabalhando nesses filmes, né? Um filme sobre mulheres no Congo, o filme sobre Victor Jara, o filme de corredores de drag race em Cuba, né? Então, principalmente essa questão das culturas que tanto encantam ele pelo mundo, que inspiraram ele a mergulhar nessa carreira. Bom, primeiramente, eu só tenho a agradecer uma pessoa como você tá colhendo esses materiais das culturas de outros lugares e outras regiões, culturas que muitas vezes ficam esquecidas, né? E a gente pode pautar essas culturas novamente através dos seus filmes e trazer essa informação para o público e para as pessoas.
Dizer que esse trabalho é muito importante, né? Essa documentação é muito importante, não só para aquelas pessoas que participam do trabalho, mas para todos e todas nós. Bent, o filme, eu queria falar um pouco sobre o Massacre do Estádio, um filme que eu assisti 6 vezes. E o filme, ele me toca profundamente, o jeito que você escolheu e a linguagem que você optou em trazer essa história para a gente, uma história que, por mais que nós latino-americanos conhecemos bem e estamos até hoje lutando em relação a isso, mas foi muito emocionante. Como que veio essa ideia da figura do Vítor Jara? Qual foi a sua primeira relação com Vítor Jara? Well, first of all, Danilo was congratulating you for making all this work on different cultures, because it is very important not only for these people involved in these cultures, but also for everyone we have the chance to know better all these situations, these environments that you show in your movies. And he also asked you what led you to make a movie specifically about Vítor Jara. What was your relation with his figure? Yes, well, thank you for that. And I discovered Victor when I was living in Cuba in the year 2001, and I discovered his music through Silvio Rodriguez and a lot of the Cuban Nueva Canción musicians, Nueva Trova in Cuba, which was very similar to the Nueva Canción in Chile. And I knew that I knew Victor through his music first, and I knew that he had a tragic death, but I didn't know much about it. And so when Netflix approached me for this series, I started studying his life and realized not only how incredible a musician and a public figure he was, and a real spokesperson for Allende and for socialism in Chile, but also how involved the United States was in his murder. And I always ask myself, why am I the right person to make a film about someone from another culture? And in this case, I felt there was so much relationship between what Henry Kissinger and the CIA had done in Chile during the coup, that the story could be told by someone like me who was approaching it from the perspective of the US's involvement. Also, his wife, Joan Jara, she's a British citizen, and she came to Chile as a dancer and had an outsider's perspective on that world. And I thought, as an outsider myself, she would be a great way to tell that story. So those are the two things that really drew me to the project as an American. And then his music, of course, drew me in as a music lover myself. And I play guitar and have always loved Vítor Jara. Great. I forgot to tell you, Danilo said he watched 6 times. He has watched 6 times the movie. That's more than I have. Wow, thank you. Yeah. And well, so let me just ask you by myself. You said that there was a Netflix invitation for you to make the series, right? Mm-hmm. Okay, good. Então, Danilo, ele falou que entrou em contato com o trabalho do Vítor Jara em 2001, quando ele morava em Cuba, né? Através do Silvio Rodrigues, né, que também tinha essa pegada. E assim, o que encantou ele sabia da morte dele, mas não sabia como, né? E aí ele sabia que tinha sido uma morte trágica, mas não sabia como. E aí, quando a Netflix entrou em contato com ele, sugerindo, pedindo um documentário sobre o Vítor Jara, ele se interessou muito em fazer, em parte por causa da música, que ele já gostava, já apreciava, né? Em parte também pelo envolvimento dos Estados Unidos nessa morte dele, né? Na época do Henry Kissinger e tal. E também ele achou interessante, porque a esposa, né, a viúva do Vítor Jara, é inglesa. E ela
ela tinha um olhar, por ser inglesa, ela teve um olhar diferente, né? Um olhar britânico sobre a cultura chilena e todo aquele panorama chileno da época e tal. Então ele achou interessante também colocar essa visão dela, né? Como uma visão de uma estrangeira, provavelmente, como ele mesmo. Okay, Ben. And could I add one more thing? As you see in the film, we also had access to the soldier who was accused of murdering Victor Jara. And as an American, I was able to, speak with him, which would have been very hard if I was a Chilean. And his role was quite important for us because it was very clear from the trial of the murder that he was guilty, but we wanted to let him sort of explain his own case and let the audience feel his guilt. And I hope, most people who watch the film come away with it thinking that this is one of the men responsible for Victor's death. But it was important to us to have his voice just to see how frustrating it is to prosecute these type of individuals. And he personally was excited to be on Netflix because he thought that this would clear his name. But if you watch the film, I think it implicates him. Yeah. Ok. Ele está dizendo que também uma coisa importante foi entrevistar o soldado que foi acusado de matar o Victor Jara, né? E ele falou que, como ele é americano, ele teve mais facilidade. Se ele fosse chileno, talvez ele não tivesse esse acesso ao cara. E o cara ficou super animado de estar na Netflix e poder contar a história dele, mas que fica muito claro que foi o cara mesmo, que o cara é culpado, né? E como é complicado esse tipo de julgamento, né? Até vou fazer um parênteses aqui. A gente sabe, no caso de policiais aqui, por exemplo, né? Que matam, então é sempre um julgamento meio complicado. Então ele está pontuando isso, ele acha importante também falar sobre isso. Na verdade, eu acredito que a América Latina, ela vivencia esses ciclos e vivenciou, inclusive, no mesmo período, inclusive Brasil, né, Chile, entre outros países, ditaduras militares, governos militares que oprimiram, mataram, torturaram pessoas, exilaram pessoas dos países, e nenhum governo autoritário é um governo bom, né? Um governo que não permite com que a gente possa se expressar, principalmente artistas que trabalham com a arte da expressão, que a gente precisa falar, né? Com certeza fica muito claro isso no filme em relação ao soldado que executou Victor Jara, e assim como acontece no Brasil, as comissões de memória e justiça que entrevistam, interrogam esses policiais, esses soldados da época da ditadura militar que torturaram e mataram pessoas, inclusive a nossa presidente que foi impeachmentada, sofreu impeachment no Brasil, que é Dilma Rousseff, que passou justamente por toda essa violação contra os direitos humanos, em relação à tortura. Bent, hoje a gente volta num ciclo onde muitos países da América Latina, inclusive o Brasil, sofrem ameaças de novos golpes e opressões militares, né, por pessoas extremamente autoritárias, como é o caso do presidente brasileiro Bolsonaro, e isso volta tudo à tona nas nossas memórias, nas nossas cabeças, o medo que muitas pessoas carregam, né? Como que você enxerga todo esse novo momento? We had a lot of, of course, we had a lot of military and oppressive governments in Latin America during the 60s and the 70s, and of course, it was a very bad situation. And Danilo said that this interview with the soldier is a good overview on this situation. And he said that we had a former president, Dilma Rousseff, who was also tortured by the military government here, and she was impeached recently. And nowadays we are having
some arising of some threats of oppressive governments and military governments again, like here in Brazil now we are having a extremely right-winged president, and he's asking you if you think there is a real, if it's a real threat. How do you see this kind of situation now in Latin America? I would extend it to North America, and we almost had our own coup on January 6th of this year, where, you know, who knows what would have happened if they had taken over the Capitol building. And I think the big difference between Trump and Bolsonaro is Trump didn't have the support of the military in the same way that I think Bolsonaro does. And so it's, you know, but it did show how fragile democracy is, even in the United States. And I'm not, you know, I'm worried about what's going to happen even next year during our midterm elections with the right wing coming back into power potentially. And the minute that the military and the police in the United States start organizing themselves, you know, we could have our own dictatorship here one day very soon. And who knows who's going to succeed someone like Donald Trump, who hopefully is too old to have the same sort of power he just had. But no, it's scary. And I think it's, you know, you look at some of the rights that are already being taken away from women in Texas, for example, right now. But hopefully, you know, the silver lining to all of this are places in South America who are resisting against the police and the military. And, you know, women just had a huge victory in Mexico 2 weeks ago with abortion rights, where it was decriminalized, which, you know, at the same time that the US was getting farther to the right, Mexico is getting farther to the left. And I see that happening. You know, it's always this pendulum, and it always happens in countries where you least expect it. And I hope Brazil will get rid of, I'm sorry for you Bolsonaro fans, but I hope you can get rid of him as soon as possible, and that he will be gone with, you know, the rest of these thugs who are in charge, and never return. But, you know, the history of the world has always had this pendulum shift between the left and the right. And I'm not sure that's ever going to change. And it's certainly not changing in the United States. And even in Cuba, Cuba is in a very fragile state right now because of COVID, and everyone is very, very upset about the way the government's been handling the COVID situation and the economy. And I'm not sure what's going to happen to the future of Cuba, which has been sort of the one state that's resisted the U.S. More so than any other country for the past 7 decades now. Ok. Ele falou que isso é uma situação que ele estendeu até para os Estados Unidos, porque no dia 6 de janeiro, quase que eles mesmos tiveram um golpe lá, aquela situação toda da invasão do parlamento, né? E por sorte, a diferença que ele vê do Trump para o Bolsonaro é que o Trump não apoiou nem teve o apoio dos militares, como é o caso do Bolsonaro, né? Mas, assim, tem uma polícia militar lá organizada. Assim, ele teme que lá pode ser que haja um golpe também, a gente nunca sabe, né? Mas, por outro lado, existem países que resistem também, né? Aí ele citou o México, que é um país que teve... As mulheres conseguiram se destacar recentemente, é um país que está pendendo mais para a esquerda e tal... mas, por outro lado, também Cuba, por exemplo, está numa situação muito frágil por causa da Covid, por causa da própria economia, apesar de ter sido o país que mais resistiu aos Estados Unidos nesse tempo todo, mas atualmente está numa situação muito frágil. Mas ele falou que, assim, basicamente, existe esse pêndulo, né, que sempre vai, né, de um lado para o outro, da esquerda para a direita. Isso é meio que natural, né, mas ele também falou que a situação, até nos Estados Unidos hoje, é bem certa, infelizmente. Bent, os projetos, a gente vem vivenciando ainda, né, esse processo de pandemia, um processo que jogou a gente num isolamento social,
E ao mesmo tempo, obviamente, ferramentas que já estavam aí, né, ferramentas tecnológicas que já estavam aí e já estavam sendo desenvolvidas ou já haviam sido desenvolvidas e já estavam aí, mas se intensificaram bastante dentro da pandemia essas novas ferramentas, inclusive a forma que a gente está fazendo aqui hoje, essa entrevista, o que essas ferramentas tecnológicas nos permite fazer. Como que você vê para o cinema mundial e para as artes, num sentido geral, para os diálogos, essas novas comunicações, essas novas ferramentas de comunicação? We had already a lot of tools, technological tools, before the pandemic that we were already using, but during the pandemic, we started using much more, like we are using now, the way we are communicating to each other. And Danilo asked, how do you see, for the art in general and for the movies and for the cinema in particular, the use of these tools? How do you see, is it good, is it bad? How do you see it? It's a very good question, and it's a very scary time to be a filmmaker because people in the United States aren't going to theaters anymore. Number one, because of COVID, but two, because it's so easy to just watch whatever you want on your television or on your phone even. And as a feature-length filmmaker who loves going to the theaters, I worry about that space disappearing. And I worry that my 7-year-old daughter will never even want to have that experience of going into a movie theater because she's so used to other forms of media. With that said, I feel like we're able to see more types of films than we've ever been able to see in our lives because of streaming, because of just the ability to get, to digitize content from all corners of the globe. And I teach filmmaking at Princeton University, and it's so easy for me to access any film I need to from all over the world. So in some ways, I think we're getting a lot more access to voices that haven't had a platform that are able to, be on the same platform as Hollywood even. But in other ways, I think it's destroying a space that I think is very valuable for a community, which is, a movie theater or even a drive-in, someplace outside where we can all have the same experience and talk about it right afterwards, I think is what the magic of filmmaking is, and I hope that doesn't disappear. Yeah. Então, falando, eu vou traduzir de trás para frente o que ele falou. Né? Ele falou que assim, ele acha legal porque essas plataformas permitem que a gente tenha acesso a filmes que a gente antigamente provavelmente não teria, ou seria muito difícil ter. Esse é o lado bom. O lado ruim é a questão das salas de cinema, que tendem a acabar com esses acessos que a gente tem. Ele falou que ele teme que a filha dele de 7 anos nunca tenha esse tipo de experiência de uma sala de cinema, que é uma coisa que para ele é um encantamento. Ele acha muito importante como uma experiência social mesmo, né? De você estar junto com uma galera ali assistindo um filme, né? E depois trocar ideias sobre esse filme e tudo mais, né? É aquela coisa da catarse coletiva, né? Então ele teme, né? Ele acha assustador que a gente perca esse tipo de experiência, né? Então tem os prós e os contras aí. Sim. Bent, bom, com certeza eu faço uma coordenação de uma sala de cinema no litoral do estado de São Paulo, Brasil, que é a sala de cinema do Sindicato dos Petroleiros, né? E a gente tem um projeto que é o Cine Petro, que é um festival de documentários e de filmes que a gente faz, e ele dura o ano inteiro, né? Todo mês ele tem um filme passando com uma conversa com diretores, que já passaram diversos diretores por aqui. Com certeza, no momento que tudo isso amenizar, você é um dos nossos convidados e virá ao Brasil com
todo o prazer do mundo para a gente, uma alegria para a gente fazer essa conversa pessoalmente dentro da sala de cinema. Agora, a gente, e com certeza, realmente, muitas coisas, não só as salas de cinemas, né, os cinemas de rua, no Brasil tinham muitos cinemas de rua, não cinemas que depois eles foram para dentro de shoppings, e agora eles estão se fechando, e outros streams aparecendo para suprir essa questão, e realmente, como você disse, os filmes eles vão atingindo, dando acesso para outras pessoas no mundo, né, o que eles não davam. Bem, como estão os seus projetos, quais são as perspectivas, o que vem por aí, o que está projetando, o que a mente artística cinematográfica vem criando? Well, first of all, Danilo said that he shares the same opinion of you because he coordinates a movie theater, which is inside the Oil Workers Syndicate in Santos, in Seashore of São Paulo, and they exhibit movies every month, especially documentaries. And he said that you will be invited, and he brings the directors, and I hope too that you can come for as soon as it's possible. Due to the pandemic. I would love to do that. Thank you. Yeah, I knew you would say that, and he wants you to come and participate of one of these talks and debates and so. And well, he asked you what's your plans for the future, for if you are working on something now, and what do you plan for the next period? Yeah, well, I'm currently working on 4 different projects. I'm a little busy right now because during yes. So during COVID, I had 3 projects canceled because you couldn't fly and you couldn't film much, and so I took that time to write screenplays, which I haven't done in 10 years or so, and I have 2 finished screenplays that I'm hoping to direct one day soon. One's that's set in Congo, where I lived for 2 years, and another one that's set in, basically in my house, and it couldn't be any more personal because I felt like I was going to all over the world, but not really exploring my own world here in Brooklyn. So those are 2 projects. And then I just started a new documentary on this woman named Deborah Turbeville, who was this wild avant-garde photographer who died about 10 years ago. And she lived all over the world and made incredible photography in San Miguel de Allende in Mexico, in St. Petersburg in Russia, in Krakow, Poland, in Paris. And she's just a real character, and everyone who knew her are extremely eccentric and exciting characters to follow around. So I just started developing that film, and it looks like we're going to start shooting it in the next month or 2. So it's an exciting project. And then I'm teaching a course at Princeton on how to make documentaries, and I'll be teaching another course next semester. So I have my hands full, but all projects very close to my heart. Oh, quite nice. What's the name of Deborah? What's the surname? Turbeville, Turbeville. And not many people know about her because her history was erased by the people who were running her estate, and we're trying to bring her back to life through this film. And she's a really amazing figure. Where she was from? She's American, yes, and based mostly in New York, and but lived all over the world. She traveled all over the world. Good. Então, Danilo, ele está trabalhando em 4 projetos, né? 4. Aí this one in Congo is you had already a documentary in Congo, right? I had 2 documentaries in Congo and a narrative film, and I was a correspondent for UNICEF there, so I know that space well. But this is a narrative project.
What project? Sorry, I didn't understand. It's a fiction project. So I just finished a script okay. that's set okay. there. Good. Ok. Então, o primeiro é um filme que se passa no Congo, mas é um filme fictício, né? Não é um documentário. Aí ele está fazendo um documentário que ele falou, pô, eu fiz um documentário sobre o mundo inteiro, mas não fiz sobre o meu mundo, que é o Brooklyn, né, em Nova York. Então ele resolveu fazer um documentário sobre o Brooklyn também. No, that's fiction too. So that's fiction too. Yes. So I wrote two scripts. So narrative. Okay, the scripts. Right. Ele escreveu os scripts para esses filmes, né? Que ele espera poder dirigir também. E aí vai ter um documentário aí sim sobre essa fotógrafa chamada Deborah Turbavel, que é norte-americana, mas é uma pessoa super influente, mas que pouca gente conhece. Ela morreu há 10 anos, viajou o mundo inteiro fotografando, uma pessoa incrível e tal. Ele quer muito falar sobre ela. E também ele vai voltar, né? Ele dá aula na Universidade de Princeton, lá, né? Lá próximo de Nova York, e ele vai voltar ao curso dele nessa universidade. Então, são 4 projetos. Eu quero agradecer, Bent, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente na Sacada Cultural. De coração, seus filmes são maravilhosos, nos emocionam, a gente não cansa de assistir. E com certeza esse aqui é o primeiro papo, e o segundo papo que a gente tiver vai ser frente a frente aqui no Brasil, que eu faço questão de trazê-lo para cá. E só tenho a agradecer. Aí eu quero finalizar com thank you, obrigado e gracias. Rogério. Yeah, he's thanking you, and he said your movies are wonderful. They move us a lot. They give us a great emotions, and he's thanking you for your work, for your time of talking to us. And the second talk we will have will be here in Brazil. Yes, I hope so, and I wish I could come and play with the group, and I hope that event goes well. And it was so nice to meet you, Danilo and Rogerio, and please reach out anytime, and hopefully, yes, we'll see each other in person in your beautiful country very soon. Ok, ele falou que tá muito feliz de poder vir aqui quando for possível, tá? Agradeceu. Ele queria tocar, né, com os músicos, porque ele é músico também, ele toca guitarra, tá? Yeah. We make a jam, the 3 of us, and Thanks a lot, Bent. Thank you very, very much. All right. Have a nice weekend. Obrigado, Rogério. Obrigado, Bent.